Okay, good evening, friends. Let's start the class. So what we are going to do is we are going to launch an instance in AWS cloud. Okay, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we'll be logging to our AWS cloud. Okay, we're going to log into our AWS cloud account. AWS cloud account. After logging to AWS cloud account, we are going to use the service called EC2. Okay, we are going to use a service called EC2. Okay, you can just go and search. Okay, just go to AWS. This is your AWS console management. After you log into your AWS account, this is the page what you view. Okay, either on the AWS console management. In the page that you will be redirected. After getting into this page, go to search for EC2 service. So you can see your virtual service in the cloud. If you want to get a VMs in the cloud, you can go for this EC2. Just open this EC2. So why it is called as EC2? Okay, why it is called? I mean, we are going to use Amazon Linux. Okay, we are going to use Amazon Linux, but same all machines are same. Okay, all OS Linux distros are same. Okay, so we can use uh, Amazon Linux itself. It's okay, good, okay with all. Can we use Amazon Linux or you want to use Ubuntu? Okay, we will go with Amazon Linux. Okay, so if you want, I will go with Ubuntu, but every Linux distro will have same commands. Okay, everything will have same commands. So we'll log into our AWS account and we'll go to EC2 service. So what is this EC2 services? Those who will attend my AWS class, those who enroll for my DevOps training, I'll be teaching you AWS completely, but just I'll give intro to EC2. So the full form of EC2 is Elastic Compute Cloud. Okay, the full form of EC2 is Elastic Compute Cloud. Okay, அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சி எலாஸ்டிக்னா உங்களுக்கே தெரியும், யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட். அமேட் எலாஸ்டிக்னா எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்யூட்னா என்னன்னு தெரியும், கம்ப்யூட்டர், எண்ட் ஆஃப் டே கம்ப்யூட்டர். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டர். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் மீன்ஸ் compute means computer. Okay, so elastic compute cloud. So compute means computer. So அப்போ elastic computer cloud அப்படின்னா என்ன, வாட்ஸ் த மீனிங்? சிம்பிள். இப்போ வந்து நீங்க ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்க, ஒரு சர்வர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் கான்ஃபிகரேஷன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆன் ப்ரிமிசஸ்னா ஃபிசிக்கல் சர்வர் யூ ஜஸ்ட் பை. ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா லைக் இட் ஹேஸ் 8 GB ஆஃப் ரேம். Okay, it has a 14 core CPU. Okay, 14 core CPU, and it has a 1 TB of hard disk. இப்போ what is the problem is, இப்போ இந்த ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு பத்தல அப்படின்னா you can expand. Okay, நீங்க ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம், பட் இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மதர் போர்ட். அந்த எக்ஸ்பேண்டுங்கிறது பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மதர் போர்ட். அப்போ வந்து எவ்வளோ லெவலுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுங்கிறது இருக்கு. ஓகேவா, பட் உடனேயும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. we have to buy the RAMs. Okay, we have to buy the RAM. CPU increase panna, we have to buy, we have to configure, etc. Okay, but அப்போ இதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது மதர் போர்டோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் we can expand it, your RAM, CPU or disk. But when it comes to cloud, you can expand your configuration how much you want. உங்க RAM இன்ஸ்டன்டா உங்க RAM இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்க CPU இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். You don't want to worry about your motherboard because AWS will take care. ஸோ அப்போ எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் கிளவுட்னா என்ன, இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு 8 GB ஆஃப் ரேம் இருக்கு, 14 கோர் CPU இருக்கு, ஒரு 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா you can expand it. That's called elastic. You can expand it. So it's called EC2. Okay, so இதுக்கு நேம் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறாங்க இந்த VM. ஓகே, இங்க கிரியேட் பண்ற வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்க்கு இங்க இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் வச்சிருக்காங்க. Why? Instant coffee கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. Am I right? Instant or 2 minutes like can prepare coffee or Maggie. Like a same way, okay, like same way you can launch your, okay, like the same way. Yeah, actually I'm discussing about only that EC2 நான் என்னன்னு சொல்றதா டிஸ்கஸ் பண்றேன். Okay, just I'm discussing about EC2 now you can expand your VM configuration how much you want. Okay, நீங்க லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இன்ஸ்டன்ஸ் காஃபி உங்களுக்கு தெரியும், இன்ஸ்டன்ட்டா நீங்க காஃபி ரெடி பண்ணி குடிக்கலாம், இன்ஸ்டன்ட் மேகின்னு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா within few minutes you can launch your VM, you can create your VM. Okay,
Okay, within few minutes, yeah, notepad I didn't return. Okay, in notepad I returned the commands which we practiced last class. Okay, good. This is a diagram. If you missed anything, go and watch recording. You can watch recording and get device. Okay, fine. So what is the problem is, okay, so instance, okay, opening instance over, you can create the VM. Okay, you can create the VM instantly. So it's called launch instance. So a launch instance அப்பனா நீங்க இன்ஸ்டன்ட்டா ஒரு VM launch பண்ணிக்கலாம். இதே நீங்க அஜூர் போனீங்கன்னா VM தான் நேம் வச்சிருப்பாங்க. இங்க அவங்க இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் வச்சிருக்காங்க. அஜூர்னா VM வச்சிருப்பாங்க. So நாளைக்கு நீங்க ஒரு cloud create பண்றீங்கன்னா you can keep your own name to your virtual machine. Virtual machine you can keep your own name. Clear? So I'm giving launch instance. Upon launch instance, upon a VM can name instance. So I'm creating an instance. Okay. So you can see that's one you can expand it. So ever configuration. See how much you want, you can expand it. So in the 16 CPU, 32 GB of memory, and get a I can expand it. Okay, like I can expand 16 to 48 or 96 or 36. So this much configuration will be having. Clear? Okay, fine. See, this is how we have the configuration. Clear? So இது தாண்டியும் நிறைய இருக்கு. You can get the support from AWS and you can have your own configuration. Okay. Okay. So let's give some name. அப்போ வந்து I'm going to launch my instance. So அப்போ வந்து ஒரு instance launch பண்ணும்போது ஒரு VM launch பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணும்? Anyone? அங்க நம்ம virtual boxல ஒரு VM launch பண்ணுவோம். We have created a VM. Same process தான் இங்கேயும். AWS cloudலயே same process. அப்போ என்ன பண்றாங்க? AWS என்ன பண்றாங்க? They have lot of machines. They have a lot of physical servers. Okay. Yeah, AWS. Anyone know why AWS, Azure, Google Cloud, or become a cloud provider? Yeah, a cloud provider. Because Google is providing a Google Cloud. Microsoft is providing Azure Cloud. Amazon providing AWS Cloud. Why? Because this company have lot of physical servers. Servers. Why? Because they are big tech change. Okay, because they have big tech change. Okay, அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா what I'm coming to say is, see, இவங்க மூணு பேரோட main business என்ன? What is the main business? Like Google வந்து they are search engine. Okay, am I right? For Microsoft, Windows OS. For Amazon, AWS, like Amazon, they have e-commerce site. But why they are become a cloud provider? எதனால cloud provider மாறினாங்க? End of day, இவங்க மூணு பேருக்கும் big tech giants. So அப்ப இந்த மூணு பிசினஸ்க்கும் கண்டிப்பா நிறைய டேட்டா, they need lot of servers, physical servers, physical machines. am I right? or wrong? கூகுளுக்கு வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. அப்ப end of day நிறைய டேட்டா அவங்க ஸ்டோர் பண்றாங்க. அப்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. So அப்ப அவங்களுக்கு they need a lot of physical server. am I right? Like same way, Amazon also a big company, big tech giant. They also dealing about lot of data. So they need also a lot of physical servers from all over the world. They need, like same way Microsoft also need. So they have their lot of servers. அப்ப நிறைய servers வச்சிருக்காங்க. Right? So now what happen is, இப்போ இந்த எல்லா server எல்லா டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? ஓகே, இந்த எல்லா சர்வர்ஸும் எல்லா டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? நோ. நம்ம ரைட் ஆனோம். இவங்க வச்சிருக்க எல்லா சர்வர்ஸும் எல்லா டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. அப்போ சம்டைம்ஸ் இந்த சில சர்வர்ஸ்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த சர்வர்ஸ்லாம் ஐடியா இருக்கும்போது இட்ஸ் வில் பி வேஸ்டட். ரைட்? சும்மா அந்த சர்வர் இருந்தால் வேஸ்ட், அந்த கம்பெனிக்கு லாஸ் தானே. அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் அவங்களுக்கு பெருசாக அது எந்த யூஸ் இல்லைன்னா இட்ஸ் அ லாஸ். ரைட்? ஸோ அப்போ வாட் தேர் பிளானிங் இஸ், தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ டெக்னாலஜி கால்ட் கிளவுட் டெக்னாலஜி. கிளவுட் டெக்னாலஜி ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது மூலியமா வாட் தே டூ, அந்த ஃப்ரீயா இருக்க சர்வர்ஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க, தே கிவிங் ஃபார் ரெண்ட். ரைட்? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ஃப்ரீயா இருக்க சர்வர்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் தேர் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ். வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் அந்த எல்லா சர்வீஸ்லையும் நீங்கள் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஹைப்பர்வைசர் அந்த எல்லா வர்ச்சுவல் மிஷின் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். கரெக்டாக நம்ம லேப்டாப்பையும் என்ன பண்ணோம், ஒரு வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி வி ஷேர்டு த ஹார்ட்வேர். கரெக்டாக அந்த ஹார்ட்வேர் ஷேர் பண்ணி வி கிரியேட்டட் த விஎம்ஸ். லைக் சேம் அவங்ககிட்ட லாட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சர்வர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, you can see Amazon. Okay, you can see எவ்வளோ physical servers இருக்கு பாருங்க.
So இது அவங்க டேட்டா சென்டர், இதுக்குள்ள lot of physical server there. So அப்ப அந்த physical servers என்ன பண்றாங்க, virtualization software install பண்ணி, okay, so let's consider this is a physical server. Okay, இது அவங்க என்ன பண்றாங்க, virtualization software வந்து install பண்ணி they can divide they can share their order. அந்த ஆர்டர் மூலமா ஷேர் பண்றனால they can create the VM. அப்போ ஒரு VM கிரியேட் பண்றது நமக்கு என்னன்னு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு VM கிரியேட் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணோம், we just launched our virtualization software. அந்த சாஃப்ட்வேர் லான்ச் பண்ணி what we have done is we just நியூ கொடுத்துட்டு நம்ம என்னென்ன டீடைல்ஸ் கொடுத்தோம், ஜஸ்ட் அந்த VM ஓட நேம் கொடுத்தோம், அப்புறம் CPU கொடுத்தோம், RAM கொடுத்தோம், ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்தோம், அவ்வளவுதான். we don't worry about motherboard. இதை பத்தி நமக்கு கவலை தேவை. நம்ம ஒரு virtual VM கிரியேட் பண்ணா நமக்கு தேவை ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மீன்ஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் தேவை, ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தேவை, RAM தேவை, CPU தேவை, தட்ஸ் ஆல். ஆல்ரைட். அப்புறம் OS ஃபைனலி அந்த VMல நம்ம ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ணணும், தட்ஸ் ஆல். அப்ப அதே மாதிரி தான் இங்க அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, AWS யூசிங் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் அவங்க ஆர்டரை வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க ஆர்டரை பிசிக்கல் ஆர்டரை வர்ச்சுவலைசேஷன் பண்ணி நம்ம கிட்ட ரெண்ட்டுக்கு தராங்க. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்போ, லைக் we can go to EC2, we can choose the OS, we can choose the RAM CPU, we can choose the hard disk, we can launch our instance. நம்ம VM லான்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே இந்த VM எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு, அவங்களோட பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் தான், பட் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒய் தே கால்ட் அஸ் டெக் செயின். அப்போ என்ன பண்றாங்க பாருங்க, ஒரு சர்வர் வந்து சும்மா இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை ரெண்ட்டுக்கு விட்டு கிளவுட் டெக்னாலஜி ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அதை ரெண்ட்டுக்கு விட்டுறாங்க. ஸோ தே ஏர்ன்ஸ் லாட் ஆஃப் மணி. கிளியர்? இன்ட்ரெஸ்டிங்? கிளியர்? ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே இங்க கிரியேட் பண்றது ஒரு VM தான். நம்ம எப்படி நம்ம வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல அப்போ நம்ம எங்க வர்ச்சுவலைஸ் பண்றோம், நம்மளோட ஹார்ட்வேர். நம்மளோட ஹார்ட்வேர் இருக்குல்ல, நம்மளோட ஹார்ட்வேர் நம்ம வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்போ என்னோட விண்டோஸ், என்னோட லேப்டாப் ஹார்ட்வேர் நான் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணி என்னோட லேப்டாப் ஹார்ட்வேர்ல இருந்து நான் ஒரு VM கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி AWS ஓட பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல இருந்து we are creating a VM. Clear? Let's give a name. So Linux OS. So நேம் கொடுத்தாச்சு. OS நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். We can choose Amazon Linux. அப்போ OS சூஸ் பண்ணியாச்சு, நேம் சூஸ் பண்ணியாச்சு. Please little bit education. Okay, fine. I'll explain. Okay, so what we are doing is we are choosing the OS. Okay, we are choosing the just we are giving the name or name. We can give the name. So let's give a name as my first Linux VM. Let's give some name. So as I said, நீங்க என்ன பண்ணணும், what you have to do, you have to choose the OS, RAM, CPU, hard disk. So அப்ப நேம் கொடுத்தாச்சு, good. உங்க VM க்கு ஒரு நேம் கொடுத்தாச்சு. Let's choose the OS, Amazon Linux. Okay, let's go for Amazon Linux, or you can go for Ubuntu, Red Hat, anything. So I will choose Amazon Linux. Then RAM and CPU. So I go for this T2 micro because it's a free tier eligible. This is eligible for free tier, so that you don't want to pay any rupee. You don't want to pay. Okay, so you can use this free tier. But இதுமே நீங்க 24 hours மேல ரன் பண்ணினா the bill will be generated. So use this VM and after practicing delete this VM. எப்படி delete பண்ண சொல்லிருக்கேன். Okay, just இது practice பண்றதுக்கு launch பண்ணுங்க. launch பண்ணி practice பண்ணதுக்கு அப்புறம் delete it. Okay, that's all. Okay, I'll use T2 micro. But you have lot of high configuration. See 96 CPU, 192 GB memory. So 192 GB memory நீங்க லேப்டாப்ல பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. See 384 GB RAM, 192 CPU. அப்ப எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க. Clear? So we have this much RAM and CPU. So I go for T2 micro, 1 CPU, 1 memory, low configuration. Okay, practice பண்றதுக்கு இது போதும். Then I'll finally keypad. Okay, keypad என்னன்னா end of day இந்த VM நீங்க லாகின் பண்ணணும். அப்போ இந்த VMக்கு, இந்த வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு இருந்தால் தான் நீங்க யார்கிட்டலாம் அந்த பாஸ்வேர்ட் இருக்கோ அவங்க மட்டும் லாகின் பண்ண முடியும். இதுவே இந்த பாஸ்வேர்டு இல்லை ஓப்பனாக இருக்குன்னா யார் வேணா அந்த மிஷினுக்குள்ள லாகின் பண்ண முடியும், உங்க டேட்டாவை தெப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால we have to create a password for your VM. இந்த VM நீங்க கிரியேட் பண்ற VMக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ அது பாஸ்வேர்டு வந்து என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னா keypad ஃபார்மேட்ல இருக்கும். Okay, password will be in the keypad format. Okay, password will be in the keypad format. Just in organization, the name of it should be in camel case. Yeah, you can go for camel case. Okay, if you want, you can go for camel case. Okay, fine. So this will be the best practices. Okay, if you want, you can follow the industry best practices while you are naming the VM. Clear?
Clear? Got it? So if you want to name, just I will name it. Okay. Ashim, okay, fine. But you can give any name. You can follow lowercase, uppercase, or camel case, or any case you can follow it. Okay, clear? In origin, the name of his should be in camel case. Uh, yeah, not like that. You can have any name. You can give any name. You should, whether it's not compulsory to follow the name. Okay. Actually, okay, we can. Okay, நீங்க இதுலயே practice பண்ணலாம். பட் ஒய் ஏடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னா ஒய் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரியேட் பண்ணி அதில் நம்ம விஎம் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் டே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஃபியூச்சரில் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் டெவாப்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட் படிக்கும் போது எல்லாமே நீங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட்ல தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஸோ அவர் எண்ட் கோல் இஸ் டு லேர்ன் லினக்ஸ் இஸ் டு பிகம் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஒரு க்ளவுட் இன்ஜினியர். ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே நீங்கள் க்ளவுட் இன்ஜினியர் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் நீங்கள் போகும்போது end of the will be working on AWS. அப்போ AWSலயே நீங்க லினக்ஸ் கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா it will be easy for you. That's all. Clear? Got it? Okay. ஸோ அதனால தான் பண்ணுறோம். இல்லை நீங்கள் விஎம்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். பட் end of the நம்ம cloud and DevOps படிக்கனால இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா it will be very easy while you going inside cloud and DevOps. Okay, good. Okay, let's choose key. Key வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். இங்கே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற பாஸ்வேர்டு வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். லெட்ஸ் கிரியேட் கீ நியூ கீபேட். ஸோ பெம்மே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐ சே ஒய் இன் ஃபியூச்சர் சூஸ் பெம் ஃபார்மேட். நேம் த கீ. I'll give us my, you can give any name. My first Linux key. Okay, Linux key. Good. ஓகே, அப்போ இங்கே கீபேட் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். அப்போ இந்த ஃபைலை நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக வச்சுருக்கணும் டு லாகின் டு யுவர் விஎம். குட், தென் தட்ஸ் ஆல். ஸோ இங்கே மட்டும் நான் எனேபிள் கொடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக எனேபிளாக இருக்கும். நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸில் அசைன் ஆஃப் பப்ளிக் ஐபி உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக எனேபிளாக இருக்கும். டோன்ட் டூ எனி திங் இன் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ், கிவ் ஆஸ் இட் இஸ். டிஃபால்ட்டாக அப்படியே விட்டுருங்க. ஓகே, என்னென்னு மட்டும் டிசேபிளாக இருக்கும், நான் டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட் யூ கேன் கிவ் ஆஸ் இட் இஸ். I'll be teaching you பெம்முக்கும் பிபிகேக்கும் நான் டீச் பண்ணுவேன். ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் பிபிக்கு வந்து புட்டி. தோஸ் யூ ஆர் யூசிங் புட்டி எஸ்எஸ் சாஃப்ட்வேர். புட்டின்னு ஒரு எஸ்எஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அது யூஸ் பண்ணுறவங்க டேட்டா பிபிகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் புட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க, எஸ்ஹெச்காக புட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டவுன்லோட் இன் திஸ் ஃபார்மேட். பட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது மொபைல் எஸ்டா. ஓகே, வேற ஒரு எஸ்எஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எஸ்எஸ் சாஃப்ட்வேர் வில் யூஸ் பேமெண்ட் ஃபார்மேட். புட்டிக்கு மட்டும் தான் பிபிகே, பட் ஃபார் அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வில் பி யூசிங் பேம். இதெல்லாம் வில் பி டீச்சிங் யூ, டோன்ட் வரி. ஓகே, ஜஸ்ட் பெம், ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. நீங்கள் புட்டி யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பிபிகே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி மற்ற ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா பெம் டவுன்லோட் பண்ண. நான் புட்டி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. சி, ஃபார் யூஸ் வித் புட்டி. ஓகே, ஐ கோயிங் டு யூஸ் பெம். ஸோ நான் சொல்கிறேன் இது நான் என்ன. ஓகே, டன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸில் நீங்கள் கையை வைக்க தேவையில்ல. ஜஸ்ட் லீவ் இட் அஸ் ஸ்டோரேஜ். 8GB இஸ் இனஃப். டிஃபால்ட்டாக 8GB இருக்கு ஸ்டோரேஜ், இனஃப். ஸோ அப்போ என்னென்ன கான்ஃபிகர் பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் ஐ கிவ் அ நேம். என்ன ஓஎஸ் வேணும்னு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். CPU RAM சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கீபேட் பாஸ்வேர்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். ஸ்டோரேஜ். கிளியர்? காட் இட்? Launch instance. See, less than like within few minutes your instance will be created. See, பாருங்க, within few minutes your VM will be created. So only it's called instance. See, that's all. Successfully initiated launch of instance. So only it's called instance. Clear? So we're done. So every AWS account create பண்ண சொல்லிட்டு I already taught you. Okay, you can check my YouTube video. Okay. Just you can go to YouTube. My team will share you the video. You can see in this AWS playlist.
You can check here. Okay, you can refer this video. Share this video. It was waiting for a long time. I'm waiting after entering bank details. Okay, have you tried many times? Like when the innovative try பண்ணி பாத்தீங்களா? Kalavan, did you try one more time? See, we just launched our instance. See, my instance is running. Clear? Okay. So what do? You just connect me. After this call, you connect me. I'll be clearing that out. Okay, or connect me on morning. Okay, just connect me. Okay, I'll be helping you to create that. Okay, see, இங்க 2x2 check. Okay, உங்களுக்கு இங்க 2x2 check வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்க VM create ஆயிடுச்சு. See, so within few minutes your VM is ready. Now you can connect this VM. So இப்போ இந்த VM எப்படி connect பண்றது? So இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம VM எங்க இருக்கு? In Mumbai region. Okay, my VM launched in Mumbai. மும்பைல இருக்கு என்னோட VM. Okay, you can launch in Mumbai. So இது மாதிரி நிறைய ரீஜன் இருக்கு. எந்த ரீஜன் வேணா உங்க இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் கோ வித் மும்பை. நீங்க மும்பைலே VM கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்னோட VM வந்து my instance is created in Mumbai. ஸோ என்னோட லேப்டாப் எங்க இருக்கு? My Windows laptop is in Chennai. So from Chennai, I want to connect with my Mumbai's instance. சென்னையிலேருந்து மும்பை இன்ஸ்டன்ஸாக கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ என்ன கனெக்ட் பண்ணும்? என்னோட லினக்ஸ் VM. I want to connect my Linux VM. So if you want to connect with your Linux VM, என்ன protocol யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா SSH protocol. ஸோ SSH ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. அந்த ப்ரோட்டோகால் வழியாக தான் நீங்க VM இந்த லினக்ஸ் VM கனெக்ட் பண்ண முடியும். லைக் கேட்வே வச்சுக்கோங்க, ஒரு கேட் மாதிரி. ஓகே, இப்போ நீங்க உங்க ஆஃபீஸ்க்குள்ள போனா மெயின் கேட் இருக்கும். அந்த மெயின் கேட் வழியாக நீங்க ஆஃபீஸ் போவீங்க. அதே லைக் சேம்வே நீங்க இந்த லினக்ஸ் மிஷினை லாகின் பண்ணா SSH கேட் இருக்கும். அந்த கேட் வழியாக தான் போவீங்க. இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நான் யூஸ் பண்றது விண்டோஸ் OS. இந்த விண்டோஸ் OSல SSH சப்போர்ட் இருக்காது. இந்த SSH சப்போர்ட் வந்து பண்ணாது விண்டோஸ். லாங் பேக் இப்போ சப்போர்ட் பண்றாங்க. லாங் பேக் வந்து SSH சப்போர்ட் இருக்கு. விண்டோஸ்ல வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் SSH சப்போர்ட் லாங் பேக். அப்போ எப்படி லாகின் பண்ணிருப்பாங்க? எப்படி இந்த லினக்ஸ் VM லாகின் பண்ணிருப்பாங்க? த்ரூ SSH. ஓகே, த்ரூ SSH எப்படி லாகின் பண்ணிருப்பாங்க? ஏன்னா விண்டோஸ்ல வந்து SSH சப்போர்ட் கிடையாது. அப்போ எப்படி லாகின் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, there will be a third party SSH software இருக்கும். லைக் யுவர் புட்டி. இப்போ புரியுதா? புட்டின்னு ஒரு SSH சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. we have a lot of software. ஓகே, SSH ப்ரோட்டோகால்ங்கிறது ஒரு கேட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கேட் ஓகே, ஒரு கேட் மாதிரி. அந்த கேட் வழியா தான் நம்ம ஓகே, அந்த கேட் வழியா தான் we can connect our மும்பை இன்ஸ்டன்ஸ். மும்பைல லான்ச் பண்றக்க இந்த லினக்ஸ் VM இந்த லினக்ஸ் மிஷினை நீங்க கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேட் வழியா தான் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போ அந்த ப்ரோட்டோகால் இருக்கும். இப்போ நீங்க கால் பேசுறீங்க, ஃபோன் எப்படி பேசுவீங்க? ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் இருக்கும். அந்த ப்ரோட்டோகால் வழியா தான் ஃபோன் பேசுவீங்க. நம்ம ரைட்டா வரோம் கரெக்டா? அதே மாதிரி நீங்க ஒரு இந்த லினக்ஸ் VM கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லாகின் பண்ணோம். உங்க வீட்டில இருந்து உங்க மும்பைல இருக்க அந்த மிஷினை லினக்ஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேட் வழியா இந்த ப்ரோட்டோகால் வழியா கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போ லினக்ஸ் வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும். அதனால இந்த ப்ரோட்டோகால் வழியா லாகின் பண்றீங்க. ஆனா உங்க விண்டோஸ் இந்த ப்ரோட்டோகால் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகால் சப்போர்ட் பண்ணாதனால சில SS ப்ரோட்டோகால் சப்போர்ட் பண்ற சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஓகே, SS சப்போர்ட் பண்ற சில சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அந்த சாஃப்ட்வேர் what we are going to do is அந்த சாஃப்ட்வேர் we are going to install in Windows. ஓகே, இந்த SS சாஃப்ட்வேர் விண்டோஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா what happens? Like we have putty, we have mobile system, we have a lot of SS software. Okay, so SS stands for secure cell. Okay, SS stands for secure cell. Secure நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can connect your VM. Clear? Secure shell.
Okay. Okay, fine. So we have a lot of SSH software like putty and mobile system. So நம்ம வந்து mobile system யூஸ் பண்ண போறோம். We don't use putty. So putty யூஸ் பண்ற மாதிரினா நீங்க key download பண்ணீங்களா? While you download the key, see, I'll show you. Launch instance. So நீங்க வந்து if you use putty SSH software is, so you have here. So if you're going to use this putty software, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? When you're launching the instance, okay, நீங்க instance launch பண்ணும்போது key create பண்றீங்க. அப்படி key create பண்ணும்போது you can go for this PPK. Putty software நீங்க உங்க மிஷினை கனெக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா PPK யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம putty யூஸ் பண்ண போறோம். We are going to use mobile system. Mobile system மீதி open SSH software எல்லாமே we go for PEM. Clear? So only PEM I download. So what I'm going to do, I'm going to install this SSH software. Okay, I'm going to install this SSH software in my Windows. அப்படி இன்ஸ்டால் பண்றேன் என்ன ஆகும்? இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து SSH protocol support பண்ணும். இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா என்னோட Linux VM நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Clear? So can we install mobile system? So search for mobile system. Go to download. See, this is the download page. Go to download. I'll share you this link. Go to download. Free download. Yeah, free. Okay, free download. Okay, free download. So in this you can see installer. Okay, we can go for installer. So it will be downloaded. Now already download பண்ணிருக்கேன். I'll go to my, before that I'll delete it because already நான் install பண்ணிருக்கேன். Right click, uninstall. I'll delete this. So uninstall பண்ணி again I will install. So already I downloaded. Already download பண்ணிருக்கேன். நீங்க download பண்ணிக்கோங்க. Zip file இருக்கும். நீங்க download பண்ணிக்கோங்க. Okay, I'll download. I already downloaded and I will have it in my file manager. File manager. Okay, go to local disk. So already I have already இருக்கு. I'll delete this. So after downloading this zip file, extract it. Okay, just extract it. See, you have this extract பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த file இருக்கும். Installer file. Double click on it. Next, accept. Next, install. Here, install பண்ணதுக்கு அப்புறம் yes or no கேட்க, give yes. So it will be installing. Finish. Okay, after installing, just open it. Open பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு screen வரும். Okay, so இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு screen வரும். Go to session. Okay, just open session போயிட்டு go to SSH. See, support இருக்கா? But nowadays என்னன்னா உங்க விண்டோஸே சப்போர்ட் பண்றாங்க SSH. See, your Windows is supporting SSH. See, இப்போலாம் விண்டோஸே SSH சப்போர்ட் பண்றாங்க. டைரக்டா உங்களுக்கு இந்த மொபைல் சிஸ்டம் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் தேவையில்ல. டைரக்டா நீங்க இங்கேருந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு வேணாம். ஒய்? பிகாஸ் இந்த மொபைல் சிஸ்டம்ல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில இதுதான் யூஸ் பண்றாங்க அதிகமா. இப்போலாம் இண்டஸ்ட்ரியில இதான் அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ வில் கோ வித் இண்டஸ்ட்ரி டூல்ஸ். ஸோ SSH give the public IP address. Remote host and public IP address. உங்க VM ஓட public IP address. Okay, just go to your instance. Choose this. Copy the public IP. Paste it here. Okay, username. Default உங்க VMல ஒரு username create ஆயிடும். Default உங்களோட Linuxல ஒரு user account create ஆயிடும். என்ன user account? Okay, just click on connect. இங்க connect click பண்ணீங்கன்னா தெரியும். இதை select பண்ணிட்டு
select பண்ணிட்டு just click on connect. Default ஒரு username create ஆயிருக்கும். என்ன username? See, EC2 iPhone user. So அப்ப default இந்த user நம்ம login பண்ணிக்கலாம். So EC2 iPhone user. Go to advanced SS setting. இங்க போயிட்டு அந்த password upload பண்ணிக்கோங்க அந்த key. Okay, just click on this, upload the private key. Okay, I will upload the private key. Okay, that's all. Accept. See, you just log into your Amazon Linux. Okay, good. So in this you can create the file. So now file create பண்ணிக்கிறேன். touch sample.txt in ஒரு file create பண்ணிக்கிறேன். See, let's done. Let's open this. Let's add some content to this file. In the file or content எழுதிக்கலாம் nano sample.txt. So welcome to Linux training. Okay, Linux training. I'll save this. Done. Cat sample.txt. So someone asked, what is the purpose of cat -n sample.txt? See, நீங்க -n கொடுக்கலனா உங்களுக்கு அந்த line number வரும். இது -n கொடுத்தீங்கன்னா அந்த line number. See, I will add some content nano, or I can go for VA editor. See, insert mode. I press பண்ணி insert mode போய்க்கிறேன். So I'll add some content. Okay, welcome to Linux class. Linux. Source. Okay. Escape key :WQ. See, cat -n sample.txt. See, it will come with line number -n கொடுத்து. இதே -n கொடுக்கலனா the line number will not come. Clear? Got it? Any doubts? Anyone have any doubts? So can we do this? Can we do this? So hereafter we are going to use AWS instance, and we're going to launch AWS instance, and we'll be logging to that instance and we'll be executing the Linux commands. இப்போ நம்ம படிச்ச வரைக்கும் எல்லா Linux commands-யும் இதில் execute பண்ணி பாருங்க. Clear? That is enough. So VA nano இதே most அவங்க யூஸ் பண்ற இண்டஸ்ட்ரியில இதை யூஸ் பண்றாங்க. Yeah, you can log in as root user. If you want to log in as root user, sudo su கொடுத்தீங்கன்னா you'll be logging as root user. See, who are my root? Clear? I'll be teaching in the commands நான் teach பண்றேன், don't worry. Clear? Got it? Any doubts? Okay, so your task is to create AWS account, then launch an instance. Okay, launch an instance, then download the mobile desktop, log into your instance through mobile desktop, and enter some commands. Take a screenshot and just share to me. Okay, you may have a company number, you can share to my company number. Okay, got it? Clear? So do this process and share to the company number. எனக்கு screenshot எடுத்து காமிங்க. Okay, fine. So that I can know how many of them done this part. Clear? So after done, just the instance terminate பண்ணிடுங்க, because use பண்ணதுக்கு அப்புறம் terminate பண்ணிடுங்க. Just select this one, go to instance state போயிட்டு terminate it. That's all. Just terminate, because terminate பண்ணலனா it will be built. Okay, just terminate. Use பண்ணதுக்கு அப்புறம் terminate பண்ணுங்க. If you want to use again, you can create another one. Clear? Done? Any doubts? Okay, friends, let's see tomorrow. Aaron, do this. My team will share the video. Thank you. Take care. Bye.